Hello everyone. So today is 4/6/2026. So Project Underdogங்கிறது ஒரு self improvement journey about a person uh, you know who is sharing his personal uh, experiments or opinions, how he does it அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஆல்ரைட். So this is where if you want to track it up, in the video gives a very clear starting point of where it all begins. அப்படிங்கிறது. Okay. Uh, what is Project Underdog? அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு. கிளாரிட்டி இல்லாமல் போனால் எந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயமும் சொதப்ப வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ 1 second. Yes, I was a person. நான் முன்னாடி எப்படி இருப்பேன்னா லைக் ஸ்பீடு இருக்கணும். ஒரு 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 ப்ராசஸ் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்லை ஒரு டாஸ்க் செய்கிறோம் அப்படின்னா இட் ஹேட் டு பி டன் ஃபாஸ்ட். சீக்கிரமாக நடக்கணும். அண்ட் அதில் அவுட்புட் வந்துட்டு சீக்கிரம் வந்துடணும், அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னும், இல்லை அந்த சக்ஸஸ் இருக்கணும், ஸோ ஃபெயில்யூரை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்னோடய ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரி ஒன். ஐ வாஸ் லைக் தட். அதனால என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் எதுக்கு இது பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியாமல் ஐ வில் பி டூயிங் இட். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ டூ ஹாவ் அ தாட் தட் எல்லாமே பண்ணணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது தெரிஞ்சுக்கணும், அது தெரிஞ்சுக்கணும். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஆர் எண்ட் ஆஃப் த இயர் நான் எதுவுமே கற்றுருந்துருக்க மாட்டேன். எந்த விஷயம் தேவைப்பட்டிருந்துருக்குமோ, எந்த விஷயம் டைம் எடுத்திருந்துருக்குமோ, அது எதுவுமே நான் டைம் போட்டிருந்துருக்க மாட்டேன் ஆர் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் I wanted everything. So I ended up having nothing. So I don't want to waste my energy where my energy is very, very, very low and limited. அப்படிங்கும்போது அதுக்குன்னு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜியை மட்டும்தான் என்னால் இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா அதில் அதை வச்சு ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் வித் தட். எகெயின் இப்போ கூட நான் வாலண்டரியாக ஐ அவாய்டட் த வேர்ட் வின் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா எகெயின் இப்போ கூட ஐம் அவுட்கம் ஃபோக்கஸ்டு தான். பட் அகெயின் ஐ வாண்ட் டு ஃப்ரம் நவ் ஆன் ஆர் ஃப்ரம் ஹியர் ஆன் ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், ஸ்பீடு செகண்ட், அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அவுட்கம் ஆர் எனிதிங். அவுட்கம் இட்ஸ் மோர் லைக் அ cherry on the top. It's should be more focused on, I should be more focusing on the process itself, refining the system rather than the outcome. ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் ஐ வாண்ட் டு டேக் இட். அது இம்மிடியேட்டாலாம் என்னால் முடியாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் மோர் லைக் டைம் தான் அதை முடிவு பண்ணும். த மோர் டைம் ஐ த மோர் ஐ ஸ்பெண்ட் அந்த டாஸ்க்ஸில் எவ்வளோ நேரம் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறனோ அந்தளவுக்கு என்னோட மைண்ட் செட் மாறும். மைண்ட் செட் வந்துட்டு இமீடியட்டாக ஜஸ்ட் லைக் தட் டைரக்ஷன் பிஃபோர் ஆக்சலரேஷன் எழுதுனால மாறிடாது. ஸோ knowing is different from realization. So அதனால் now I'm starting to realize or starting to every time நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கணும்னா கிளாரிட்டி இல்லாமல் அதை நான் தொடங்கக்கூடாது. ஸோ ஐ ஹாவ் கம்பைல்டு எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டாக் அப்படிங்கிறது அண்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டாக்கோட இன்செப்ஷன் என்ன, அதாவது எதுக்காக அது உருவாச்சு அண்ட் எப்படி நான் பிகின் பண்ண போகிறேன், இப்போதைக்கு இருக்கிற என்னோட திங்கிங் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஐ வாண்ட் டு பி வெரி எக்ஸ்பிளிசிட் அபவுட் இட். ஐ ரியலி do not want to care about the outcome or success or failed. It's more like I'm trying to see only the process, how well I can refine it, even though I end up not even though I end up doing nothing. Clarity first, speed second. இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நம்பர் 2, எல்லாருக்கும் எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே கிளாரிட்டி உடனே வந்துடாது.
கிளாரிட்டிக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் a classic perfectionism ப்ராப்ளம் தட் யூ வில் நெவர் பிகின். ஸோ அதனால கிளாரிட்டி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்குதோ, எந்த அளவுக்கு உங்களால் எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியுமோ, எவ்வளோ தூரம் உங்களால் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியுமோ, அந்த அளவுக்கு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி ப்ரிடிக்ட் பண்ணி கிளாரிட்டியை நீங்கள் வச்சுக்கணும். அது வச்சதுக்கப்புறம் யூ மைட் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். நீங்கள் பிகின் பண்ணிங்கன்னா தான் மோர் கிளாரிட்டி வில். ஆல்ரைட், அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், ஸோ கிளாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்பீடு செகண்டு. கிளாரிட்டி அப்போது முன்னாடி நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெயின் பண்ணிக்கணுமோ அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் எல்லா டாஸ்க்லேயும் எடுத்தோடனே கிளாரிட்டி வந்துடாது. அண்ட் அதுதான் ஃபேக்டும் கூட. அந்த மாதிரி டைமில் வாட் வி கேன் டூ இஸ், த பெஸ்ட் திங் தட் வி கேன் டூ இஸ், இருக்கிற கிளாரிட்டியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு யூ மைட் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் roll with the punches. ஸோ அதுதான் ரோல் வித் த பஞ்சஸ், ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் லேட்டர். ஸோ கிளாரிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே, நீங்கள் கிளாரிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெயின் பண்ணிக்க முடியுமோ, ஏன் பண்ணுறீங்க, எதுக்கு பண்ணுறீங்க, இப்போ மிஷன் எல்லாமே கெயின் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, எல்லாமே கெயின் பண்ணிட்டீங்க அட் யுவர் லெவல், ஃப்ரம் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ், ஃப்ரம் யுவர் பாஸ்ட், ஃப்ரம் யுவர் இன்டென்ஷன், ஃப்ரம் யுவர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க. ஆனால் அதில் பல ஃப்ளாஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களால் ப்ரிடிக்டும் பண்ண முடியாது, ஃபோர்காஸ்ட்டும் பண்ண முடியாது. அதை அதை பண்ணணுன்னா ஒன்லி திங் தட் யூ கேன் டூ இஸ் டு ரோல் வித் இட். அதை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் தென் அண்ட் தெர் யூ கேன் ரிஃபைன் இட் அக்கார்டிங்லி. ஸோ நம்பர் 2, do not wait, start. Roll with the punches with the existing clarity. So that is what I'm going to do. Now I explain what is Project Underdog. Project Underdog is a long-term personal project and an operating system for people who have lower odds of success in life. Basically, இது ஒரு லாங் டேர்மான ப்ராஜெக்ட். இட்ஸ் நாட் லைக் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இது ரொம்ப நாள் எடுக்கும். இட் வில் டேக் இயர்ஸ், 5 years to 10 years கூட இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ், ஐம் நாட் ஸோ ஷுர். அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு கோல் கிடையாது, இது ஒரு டாஸ்க் ஓரியன்ட் கிடையாது. இட்ஸ் மோர் லைக் அ சிஸ்டம் ஓரியன்ட். ஏன்னா யூ வில் சூன் ரியலைஸ் தட் இது வந்துட்டு சிஸ்டம் ஓரியன்ட் அப்படிங்கிறது யூ வில் சூன் ரியலைஸ் இட். லைக் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒரு கோல் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ பீயிங் அ ஹை ஃபங்க்ஷனிங் இண்டிவிஜுவல் தான் கோல்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, யூ cannot do that just like that without addressing the system first. You want to be an athlete அப்படின்னா, you need system first. சிஸ்டமை நீங்கள் ட்வீக் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கனாலே அவுட்கம் இஸ் inevitable for you. That's it. So it's more like an operating system, not a task oriented, not goal oriented, not not directly result oriented. இது யாருக்கு அப்படின்னா, the lower odds of success in life. Lower odds of success in life அப்படின்னா, it's very simple. அடுத்த பேராகிராஃபில் அதான் சொல்லியிருப்பேன். The underdog is the person with less advantage, less support, less certainty, more responsibility, more pressure, more vulnerability, but still has the will to fight, improve, adapt, survive, and slowly increase their probability of winning. That is underdog. இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, ஒரு ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட்லாம் பெருசாக இருக்காது, எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருப்பீங்க. அண்டு உங்களுக்குன்னு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். யூ வில் ஹாவ் அ 9 to 5 ஜாப், அண்ட் அட் த சேம் டைம் you will play a different hats. You will wear a different hats as a father, as a husband, as a employee. You will wear different hats. You will carry multiple responsibilities, and it involves pressure. எல்லாமே டைம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும். இப்போயே முடியணும், இப்போவே வேணும், அர்ஜென்ட் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரெஷர் என்விரான்மெண்ட்டாகவே இருக்கும். அண்ட் மோர் வல்னரபிலிட்டி. இது என்ன வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னா,
you know, if you are becoming a family man அப்படிங்கும்போது everything is vulnerable. Bachelor is completely different, but family man is completely different. Everything is vulnerable. uh, you know uh, if நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா you will be confident or cocky அப்படி இருப்பீங்க. பட் இஃப் தெர் இஸ் சம் ஒன் ரிலைட் அப்பான் யூ, நீங்கள் அவங்கள ரிலைட் அப்பான், ஐ மீன் நீங்கள் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இட்ஸ் இன்டர் டிபெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா everything is weighted on your shoulders. So you'll be more vulnerable. If they cry, you cry. If they get angry, you will get angry. So it's vulnerable position. So ஏன் வல்னரபிலிட்டி இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் எமோஷ்னலி ட்ரைனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கோல்ஸ், இந்த டாஸ்க் சிஸ்டம் இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி தேவை. பட் டே இன் அண்ட் டே அவுட் நிறையா உங்களோட சிஸ்டமில் வல்னரபிலிட்டி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சிஸ்டம் வந்துட்டு எப்பயும் ப்ரோன் டு அட்டாக் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் அ ஹை வல்னரபிலிட்டி, just like OS doesn't have firewall மாதிரி prone to vulnerable, like அந்த மாதிரி. So you will have more vulnerability in your life. அது குறைய போகிறதில்ல, பிகாஸ் எப்பயுமே ஜாஸ்தி தான் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க, இதெல்லாம் இருந்து பட் ஸ்டில் he or she wants to fight, wants to improve despite all that, want to adapt and survive to be the fittest, and slowly increasing the probability of winning. You will not win because you do not have the financial background, you do not come from the power and status, nothing. உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாமே நீங்கள் தான் உருவாக்கணும். தட் மீன்ஸ் it is your job to increase the probability of winning. So that's underdog. Underdog has a person who doesn't have uh, the least probable person to win. That's underdog. Okay. Project Underdog was born with the frustration from low energy, slow recovery, mental overload, lack of clarity, stress accumulation, reduced personal time, constant responsibilities, and the feeling of settling for what is simple, easy simply because survival itself becoming exhausting. ஸோ பேசிக்காக ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டாக் உருவாக்கணுங்கிற மூல காரணமே இதுதான். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான். யூ வேக் அப், யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஸ்லீப்பி. உங்களோட தூக்கம் பற்றிருக்காது, குவான்டிட்டியோ இல்லை குவாலிட்டியோ பற்றிருந்திருக்காரு. அதனால நீங்கள் யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் லோ இன் எனர்ஜி. உங்களுக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டீங்க, அதுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காது. யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் லோ இன் எனர்ஜி. அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லா டெசிஷன் மேக்கிங்ஸு, எல்லா கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாம் பேசி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த 9 to 5 இஸ் நெவர் அ 9 to 5. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது, எக்ஸ்ட்ரா டைம் எல்லாம் போட்டு வெளியே வரும்போது, யூ லிட்ரலி ஹாவ் நோ எனர்ஜி டு யுவர் செல்ஃப். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? யூ வில் ஜஸ்ட் செட்டில் ஃபார் சம்திங் ஈஸி, செட்டில் ஃபார் சம்திங் டு பூஸ்ட் யுவர் டோபமைன். அதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங்கோ இல்லை கம்ஃபர்ட் காக ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறதோ இல்லை மூவிஸ் பார்க்குறதோ, திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் நார்மலி. நார்மல் இஸ் ஆக்சுவலி, நான் நார்மல்னு சொல்கிறதுனால ஜஸ்ட் பிகாஸ் அது நார்மல் இல்லை, திஸ் இஸ் டு பி எக்ஸ்பெக்டட். தட் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன். இஃப் யூ எண்ட் அப் having low in energy, you will settle for something low, so just to feel okay. Done. ஸ்லோ ரெக்கவரி அகெயின், தூங்கலினாலும் சரியாக சாப்பிடலினாலும் கரெக்டாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச், டின்னர் இது எல்லாமே கரெக்டாக. ஆல்சோ ஐ டூ ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், ஐ வாண்ட் டு ட்ரெயின் வெல். அப்படிங்கும்போது எனக்குன்னு என்னோட ப்ரோட்டீன் நீட்ஸ் இருக்குது. அது மீட் ஆகாது, ஏன்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பிளானிங். அது மீட் ஆகாத போது ஆப்வியஸாக டசன்ட் மேட்டர் ஹவு மச் ஒர்க் அவுட் ஐ டூ, ஐ வில் பி ரெக்கவரிங் வெரி வெரி ஸ்லோ ஆர் ஈவன் கெட்டிங் இன்ஜூர்ட். That is what will happen. Again, the mental overload முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். There are too many hats that I wear அப்படிங்கும்போது
there will be a lot of mental overload. அந்த ஸ்பேஸிங்கே இருக்காது, கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷனே இருக்காது. இப்படிங்கும்போது லேக் ஆஃப் கிளாரிட்டி இன்னும் அதை வேர்ஸ் ஆக்கிடும். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். even though I start extremely slow, extremely slow, 0.1% of the progress இருந்தாலே எனக்கு போதும்னு நான் செட்டில் ஆகிறேன். பட் ஐ வில் மூவ் only with precision. ஸோ கிளாரிட்டி இருந்து எதுக்கு பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இன்ச் பை இன்ச் தான் நான் மூவ் ஆகுவேன் அப்படின்னு ஐம் கோயிங் டு டிசைடட். நோ மேட்டர் ஹவு ஸ்லோ ஐ வில் பி, பட் ஐ வில் மூவ் ஓன்லி இன் த ரைட் டிரெக்ஷன். டிரெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட், ஆக்சலரேஷன் செகண்ட். ஓகேங்களா? அதுதான் நான் முன்னாடி அதை நான் சொல்லியிருந்தேன். ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் அக்யூமுலேஷன், reduced personal time. You know, you will have more responsibilities. Exactly. So sometimes there is too much to process. That's all. Sometimes I lose the ability to process things properly altogether. எல்லாமே like everything goes to shit. So you know, எல்லா ஹேட்ஸ்லையுமே there will be a failure. It will be a bad day. And bad days ஓட கணக்கு நிறையா இருக்கும். Since you will have a lot of responsibility அப்படிங்கும்போது, முன்னாடி பேச்சுலராக இருக்கும்போது உங்களோட பேட் டேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. there will be a lot of bad days because you wear a lot of hat. ஓகே, ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி வாட் இஸ் திஸ் கிரியேட்டிங் இஸ் கம்ஃபர்ட் ஜோன் பிஹேவியர். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹாவ் சம் ஃபுட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு see some movie and done with the day அப்படிங்கிற மாதிரியான கம்ஃபர்ட் ஜோன் பிஹேவியர் வர ஆரம்பிச்சிடும். எதுக்குப்பா இந்த அளவுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, வேணாம் சிம்பிளாக முடியட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். யூ வில் நாட் ஃபைட், யூ வில் நாட் ஈவன் திங்க் அபவுட் அதர் ஸ்டப்ஸ். இதெல்லாம் எனக்கு வேணும், இதெல்லாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்த விஷயத்தை எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது. பிகாஸ் யூ வில் ஜஸ்ட் செட்டில் ஃபார் சம் கம்ஃபர்ட் ஜோன் பிஹேவியர்ஸ். அவாய்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும், தள்ளி போட்டே இருப்பீங்க எல்லா விஷயமும். மென்டல் ஃபிட்டிக் ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். And passive living will be there, the default mode of network. Like for example, எந்திரிப்பீங்க, ஒர்க் போவீங்க, திரும்ப வருவீங்க, எந்திரிப்பீங்க, ஒர்க் போவீங்க, திரும்ப வருவீங்க. And there will be a little bit of reward loop. That's all. That's life. Passive living. எதுக்கு பண்ணுறோம், என்ன பண்ணுறோம், what is our next step, எதுவுமே இருக்காது. will be literally ஒரு வருஷம் போயிடுச்சா அப்படின்னு திரும்பி பார்ப்பீங்க. ஒரு வருஷம் வந்துட்டு வித்தின் ஒரு சொல்லிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கும் அந்த விஷயத்தில், அந்த அந்த வருஷத்தில் நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நத்திங், உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே அங்கே இருந்திருக்காது. எக்ஸாக்ட்லி. லாஸ்ட்ல சர்வைவல் மோட் டெசிஷன் மேக்கிங் தான் எல்லாமே இருக்கும். The problem is not laziness alone. The problem is having a system too weak to survive real time consistently. This is why Project Underdog exists. Not to create perfection, not to become superhuman, but to create a system that is difficult to break. A system that still functions during chaos. A system where even 0.1 progress, 0.1 percentage progress is still a progress. Because for the underdog, survival itself is a part of a battle. Project Underdog is not about motivation, hype, temporary discipline, or unrealistic optimization. இதை நான் சொல்லணும், ஏன்னா திஸ் இஸ் நெவர் அபவுட் மோட்டிவேஷன். பிகாஸ் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, யூ வில் ஹியர் மோர் ஆஃப் மீ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் திஸ் லைன் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஐ வாண்ட் சம்திங் போரிங் அண்ட் ப்ரிடிக்டபிள். ஏன்னா போரிங் அண்ட் ப்ரிடிக்டபிள் ஒர்க்ஸ், அந்த மாதிரியான சிஸ்டம் தான் நான் உருவாக்குறேன், அந்த மாதிரியான சிஸ்டம் தான் எனக்கு வேணும். ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் சம்திங் ஃபார் அ டெம்பரரி. நோ, இந்த கயாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும், இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க் வேணும். அது நகரவே கூடாது, அன்மூவபுளாக இருக்கணும். ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா, கன்சிஸ்டண்ட்டு தான் அதோட மேஜிக்கு. பார்க்குறக்கு தூரத்துலேருந்து பார்க்குறக்கு, ஐ மீன் பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறக்கு அது நோ இம்ப்ரெசிவ் அட் ஆல். ஸோ வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அபவுட் மோட்டிவேஷன். ஏன்னா மோட்டிவேஷன் இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ணுவேங்கன்னா நான் இவ்வளோ சொல்கிற எல்லா லாஜிக்குமே வேஸ்ட். மோட்டிவேஷன் இட் இட் ஷுட் நாட் மேட்டர்ஸ். அண்ட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஹைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம்திங் நியூ, சம்திங் ட்ரெண்டிங், இது கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் ஓல்டு, இட்ஸ் போரிங்.
I want that way. And it is never about temporary discipline. இது it's never in the logicல எதுவுமே இது temporary கிடையாது. It's more permanent, but at the same time evolving, always changing. And unrealistic optimization கிடையாது. For example, internetல you might came across um, people who do funny stuffs, or some do really different stuffs, like அவங்களோட மார்னிங் ரொட்டீன், ஈவினிங் ரொட்டீன், ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து எதுடா அவங்களுக்கு இவ்வளோ காசுங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இப்படி தான் வாழ்வீங்களாடா, இதுக்கு மட்டுமே ஒரு ஒரு நாளைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,000 10,000 செலவு பண்ணுவீங்க போல இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக் ஆப்டிமைசேஷன். தட் இஸ் நாட் ஹவு தே டூ, ஆர் யூனோ they either I will go broke if I follow that, or it's just not. It may gain views, but it won't be useful to you or just anyone. So அப்படிங்கறனால this will never be an unrealistic optimization. It will be extremely realistic, extremely boring. So it is about, again, second line, next line என்ன அப்படின்னா, it is about creating a boring, repeatable, structured, adaptable, storm proof system that can survive chaos and continue moving forward slowly, extremely slowly. That is what I want. That is what I want to create, so that I can move uh, very, very slow, but with precision, சர்ஜிக்கல் ப்ரெசிஷனோட பொறுமையாக என்னால் போக முடியும். அதை ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் அதோட மேக்னிடியூட் ஆஃப் பவர் என்னங்கிறது வில் ரியலைஸ். அந்த மாதிரி. கூல். த கோர் பிலீஃப் இஸ், at the end of the day, the life is limited to what I repeatedly do every day. Not fantasies, not intentions, not expectations, not overthinking, not identity alone. Therefore, the first thing I must fix is daily execution. எக்ஸாக்ட்லி. இவ்வளோ பேசுனது, இவ்வளோ பெருசாக பேசுனது எல்லாமே வந்துட்டு, இட் டசன்ட் மேட்டர் இஃப் ஐ டோன்ட் கண்ட்ரோல் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டே இன் அண்ட் டே அவுட். ஒரு நாளில் எனக்கு என்ன நடக்குது அண்ட் என்ன எதிர்பார்க்கலான்னு தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது வரைக்கும், திஸ் இஸ் ஆல் ஜஸ்ட் அ ஃபேண்டசி. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் வேஸ்ட்ஃபுல் ஓவர் திங்கிங். ஸோ வெரி சிம்பிள் டேர்ம்ஸ், ஒரு நாளில் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும். அவ்வளோதான். அதோட என்டையர் பேக்ரவுண்ட் லாஜிக் இது தான். ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் டவுன் டு வாட் ஐ டூ டெய்லி. தட்ஸ் ஆல். Because execution determines trajectory. This is why the major layer is storm proof framework version 1.